똑똑하셔. 숙주나무. 숙주나무요? 느닷없이. 중국인들뿐만 아니라 미국인들도 만두를 엄청 좋아했는데 이 만두에 숙주나무를 오래 보관할 수 있을까 고민했어. 숙주나 콩나물 뭐 그런 류들은 좀 어둡게 해주면 꼭 필요한 재료예요. 통조림으로 장기 보관. 광고 찍은 거나 마찬가지인 거지. 부뚜막이 현장을 알린 것 같지만 장기 보관 가능이 사실.
시는 가족들이 찾으시는 분이 12시간 눈앞에서 하늘을 바라보세요.
그러니까. 이게 뭐야? 이거 말 아니잖아. 이거 말 아까. 그게 말아요. 아, 말아요? 이게 말아. 이게 토마토. 네.